Thank you for being such a part. Welcome, Vandaram, and welcome to the Last Sing Down Story. This is special case. We have a wonderful. We have Rita on the show. Thank you so much for agreeing to gracing my show. Thank you so much, Special K, for inviting me as the part of. Am I audible? I'm very new to this. Am I audible now? There seems to be a little bit of lag. Am I audible now? Yes, much better, loud and clear. Yes. Yes. Thank you so much, Kartika, for inviting me here. Nice, that cheering face of yours really cheers up everything. You're blessed with that, dear. Thank you so much. So let's talk about how I know you, right? So the first time I met you was when we were in that beautiful college with more than 2,000 kids, and you 2,000 kids. a motivational speech, and that was captivating, and I was amazed. In fact, you had come in after you had sprained your leg, Annikilia, so you were in a lot of pain. Even then, you persevered. You just went on and started doing your magic, and I was just very highly inspired by you. So, and another quality that I think I want to highlight here is that the fact that you were like, God bless you, God bless you, God bless you, and thank you. I think you thank you, God bless you, so generously, so beautifully, and I thought that was a quality which not a lot of people carry, and that was very nice, and I thought that was worth mentioning here. Right. Thank you so much, Kartika, for such a wonderful, you it's just awesome. Thank you. Let me give all of our viewers and our listeners who are going to be listening to this on a podcast later a little bit of a background, all right?
So Renu Mira, she has got a 15-year experience not only teaching, she's a trainer, she has been coaching, she's been mentoring and also counseling various people, all right? She's conducted specific workshops for organization and educational institutions all throughout Tamil Nadu. She's a soft skill trainer, she's a hear me? Yes, now I can. Now I can. So I was saying she's conducted various specific, in fact, workshops all throughout educational institutions in Tamil Nadu. She's a soft skill trainer, a storyteller, an NLP practitioner, a Reiki healer, and she's got a postgraduate in special education, right? So I wanted to start off by speaking, we're going to be speaking about all of this, but I wanted to highlight two things here, all right? I love your ability to tell a story, okay, Renu? You've got such a beautiful, அழகா நீங்க கதை சொல்வீங்க. So இன்னைக்கு you're going, with your permission, I ask you to narrate a story, just take it away and tell us who Renu Mira is. யாரு Renu Mira? Okay. சரி, சம்திங் நான் வந்து இந்த உள்ளே இருந்து சில எமோஷன்ஸ் வரும்போது அது மதர் டங்ல வர்றது வந்து மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஐ ஃபீல். ஸோ ஐ சே இட் இஸ் இன் லைக் மை மதர் டங் தமிழ். ஒரு பொண்ணு, அதாவது வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு பொண்ணு தான். ஸோ அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா வளர்ந்து படிச்சுட்டு காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும் போது சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான். எல்லாம் இது டான்ஸ், பாட்டு, எப்பவுமே ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ், ஹாப்பி அண்ட் ஆல்வேஸ் சரௌண்டட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாலி மூவிங் கேர்ள். அண்ட் எல்லார்கிட்டயுமே ஈஸியா ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடுவாங்க. அண்ட் அவளுக்கு என்ன ஒரு இதுன்னு தெரியாது, எல்லாரோட பர்சனல் வந்து அவகிட்ட தான் சொல்லுவாங்க. அப்பவே வந்து ஷி ஹாஸ் த திங். அண்ட் அந்த மாதிரி வந்து she was always surrounded with friends and relatives and எப்பவுமே ஒரு குரூப்லயே இருந்த ஒரு பழக்கம். Then she got married on the right time of after finishing like PG, and she entered into a very big joint family, and the family was so good and everything was going so good and fine. Usually turning point will come in anyone's life after marriage, but my turning point came when I gave birth to my like elder son. And after that, what happened, like like he was growing up, and after 18 years I found some thing was not comfortable, and I need to give my complete energy and support and love a bit extra to my kid. So I was just doing all that, and that particular period, like I realized in the inner consciousness and the pathina value vandu appada நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். பிகாஸ் எக்ஸ்டர்னலி எனக்கு வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் அண்ட் எல்லாமே இருந்தது, எவ்ரி திங் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். பட் த இன்னர் கான்சியஸ் சப்போர்ட், லைக் த ரேணு இன் மீ, அந்த பேட்டர்ன் வந்து பிகாஸ் சின்னதுல இருந்தே வந்து யூஸ்வலா எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் என்னன்னா, இப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்தோன்னு இப்படி வளர்க்கணும், உடம்பு சரியில்லைன்னா இப்படி பாத்துக்கணும்ன்ற மாதிரி தான் யூஸ்வலி. திஸ் இஸ் தி பேட்டர்ன். அது பேட்டர்ன் நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் we are all born and brought up in such a way. பட் சம்திங் அந்த பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற ரியலைசேஷன் வர்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். And listening to our inner consciousness is more important. So அப்போ வந்து it took ஒரு 5 years எனக்கு டைம். அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பீரியட் எனக்கு ஏற்படுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது. அப்போ கூட அந்த டைம் வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணாம I did my special education courses for this particular thing. அது எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது. And then I completed that, and simultaneously travel was going on, and now like I'm really very happy that my son is a chef, bakery chef. He completed his diploma, and now he's working in a very big good concern. So I'm really very happy, and God has blessed
I don't say like he's blessed with anything else. He blessed me to understand and feel and gave the knowledge to understand myself, my inner conscious. And the language நமக்கு புரிஞ்சாலே நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை சாதிக்கலாம். Yeah, absolutely, absolutely. So, for those who don't know exactly, I know a little bit more of the story because I was able to hear the entire story, right? Maybe you want to just share a little bit about that story. You want to take us on that journey? Yes. Like எனக்கு வந்து அந்த டிராவல் வந்து it was now I call a very interesting voyage. Because அப்போ வந்து யூஸ்வலி பீயிங் அ மதர் வந்து அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா ரொம்ப வந்து லோடடா இருந்தது. பட் நவ் அது நான் பார்க்கும்போது வந்து இட்ஸ் ரியலி அ பியூட்டிஃபுல் ஜர்னி ஃபார் மீ. என்னன்னா ட்ரெயின் பண்றது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து பீப்புள் சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அந்த டிராவலிங் பீரியட் took a big difficult strain for me. என்னன்னா அவன் படிச்சது வந்து தரமணில, நாங்க இருக்கிறது வந்து the other end of the city. So அது வரைக்கும் போறதுங்கிறது வந்து it's a big travel. And அந்த ஜேர்னி மட்டும்தான் வந்துட்டு I'll call a beautiful thing. And நிறைய பேருக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்றது வந்து அந்த பொறுமை எல்லாருக்குமே இருக்கு, பொறுமை யாருக்குமே இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா அந்த விடாமுயற்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So அவங்க வந்து அத எந்த விதத்திலயும் வந்து they should not lose their heart to do this. நான் வந்து ஒரு 2 months continuous-ஆ the other end of the city-ல இருந்து I trained him travel all the way to the college because like அவனுக்கு வந்து like காலேஜ் போறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் குவைட் ஈஸி ஃபார் ஹிம். ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. பட் நவ் ஹி ஹாஸ் மேனேஜ்ட் அண்ட் நவ் ஹி இஸ் டூயிங் இட் ஆன் ஹிஸ் ஓன். பட் 2 months வந்து அவனுக்கு அந்த டிராவல் கூடவே போய் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அங்க நிறுத்திட்டு அங்க இருந்து ஒரு பஸ் பிடிக்கணும், 2 பஸ் பிடிக்கணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பஸ் பிடிச்சு போகணும். அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலயுமே பாஸ் இருக்கும். பட் அந்த பாஸ் கூட காட்ட வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவனுக்கு நானே ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா he could able to travel all the way. And after 2 months அவன் தனியாவே போயிட்டு வர்றதுக்கு ட்ரெயின் ஆயிட்டான். ஸோ இது மாதிரி என்னோட ஜேர்னி அவனோட லைஃப் வரைக்கும் டிராவல் ஆச்சு. இதுல வந்து நான் என்னோட லைஃப்ங்கிறத தாண்டி இத நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் லைக் மோட்டிவேட்டிங் அதர் பேரண்ட்ஸ். பிகாஸ் என்னோடதை விட வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச சப்போர்ட் கொஞ்சம் கம்மியா கிடைச்சது. அப்ப அவேர்னஸ் அவ்வளவு இல்ல. பட் லேட்டர் ஸ்டேஜ் வந்து அவேர்னஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால பேரண்ட்ஸ் ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சோ அப்போ நான் போய் அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நான் ஒரு வாண்டட் சர்வீஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் அந்த அவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி டெல்லிங். பிகாஸ் வாட் எவர் வி டெலிவர் டு எனிபடி more than a lecture, if it is a story, it's more catchy and people will definitely listen, follow and continue in their life. So this was happened and till now it's going on. Beautiful. I think that is grit and persistence is something that I can really see within you. Despite being blessed with the circumstances. See, I think God only chooses the very strong people to go through more difficult challenges because He knows that you have the ability to withstand it, right? So the very fact, and you've been given that particular challenge is to be able to not only, because He knows, number one, you can take very good care of this child. Given to other parents do not know how they probably will take care. And number two is that through your journey, you will be helping so many other people's journey. And I think God was, I think that's one of the reasons He selected you. And it's so wonderful to just not hear, he is, your son is not just doing well, but he's doing wonderful. He's a chef now, right? And that's one of the biggest hotels in Chennai. And that speaks so loudly about how much you have, changed the paradigm of, limitations. You have broken so many boundaries within yourself to even make it happen
and for that I really commend you and I congratulate you. Right? Thank you so much for doing that. Thank you. That's Thank going to you. inspire you. Right. From there, I like after that, after finished the special education, really I learned a lot. Like being a special parent, I learned a lot, and I just wanted to give that to other parents who are all really in need of that. So I did that. What are three things that you have gone through your own journey, and three tips you could say, or three life lessons you could share to parents who have special children? Yeah, what is it that you could share? The basic, yes, I understand, Kartika. The basic three things is first, acceptance is needed. Okay. And the second thing is you should not feel guilty for anything. Okay. Basic tips is this: no guilty. Like what kind of guilt does this parents have usually? What kind of guilt comes? I couldn't give my time, or I couldn't accept this child as my child because I'm internally, like somewhere inside, always I compare my child with other child, and I couldn't dress up my child well, and I couldn't dress up myself. And there are so many guilt feels, and I couldn't feed my child properly because the child always, most special children, they are very foodie. But they are very foodie, but they should not be overloaded with food. Like for the health reasons, there are so many restrictions. So usually the parents feel guilty, like I couldn't feed my child, even though she or he is very much into like food, I couldn't feed them. So this is the guilt feel what they have. And the final part is the tips which I give is, first is acceptance. I was telling the final part is also like first you accept yourself as a mother, then accept the child. Yeah. Okay. That's very, very profound. So the two ways acceptance is needed. We can't generalize. We can't generalize the acceptance here. First, accepting as a parent, then accept the child as your child. I think that's very profound, very, very profound. Right. So, having this, as you were growing, as you were maturing in life, your child was also maturing, and you were also learning, unlearning, doing, redoing, and that's how you have become who you have become today, right? So, I understand that you have not only you have done a lot of alternative healing modalities to actually understand the power of the mind. So let's talk about that for a bit, all right? So you did NLP and you did Reiki, and now you actually have developed a particular program yourself, right? To yes, to help people with this is remodeling the inner mantra, like in the mantra which I call it as the pattern. We are used to a certain patterns, and so we have to comfortably change the pattern, and live the pattern is most important. So changing is not so easy. The inner mantra has to be completely listened properly, and you should understand the language what your inner consciousness speaks to you. Okay. And so, how do you basically conduct this? Like, will it be a one-to-one session? Is it a group session? Can you give us a little bit more details on how is the modality of this very approach? Yes, one-on-one session is more I focus on and I concentrate on. And there are so many clients of mine, one-on-one client.
and the output is very good. Of course, the open group sessions I do conduct, it will be a general topic of the same area, but it will be in general to all the special parents and parents. I see. Very nice, very nice, very nice. Now, something which is happening recently during this lockdown, right? So, how has the lockdown been for you, Renu? எப்படி இருந்துச்சு இந்த lockdown உங்களுக்கு? சூப்பரா இருந்தது. எனக்கு நிறைய செஷன்ஸ் and I was completely engaged, storytelling and jam packed. and jam packed and வீட்ல எல்லாரும் வீட்ல இருக்காங்க. So cooking ஒரு பக்கம் and varieties of cooking and singing, dancing, Karthika, good going on. Nice, nice. So since you said singing, I'm going to pick it from there. Okay, எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுறீங்களா? பாட்டு பாட முடியும், பட் இப்ப எனக்கு டக்குனு ஏதாவது நீங்க ஒரு if you give a lead then I can catch it from there. Okay. உன்னை ஒன்று கேப்பேன், that song maybe. உண்மை சொல்ல வேண்டும், என்னை பாட சொன்னால் என்ன பாட தோன்றும், என்ன பாட தோன்றும். That's so sweet. So sweet. Thank you so much. Okay, so நீங்க புதுசா முயற்சி வேற பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா உங்க யூடியூப் சேனல், அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். What is the intention behind creating this YouTube channel? Yes, யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கறது வந்து நான் இப்ப பண்றது என்னன்னா, எனக்கு சின்னதுல இருந்தே வந்துட்டு இந்த கோவில் அந்த கலை சிற்பம் ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து இந்தியா வந்து அதுக்கு ரொம்ப பேர் போனது. நான் வந்து எதுவுமே தமிழ்நாடுன்னு மட்டும் சொல்லவே முடியாது, ஏன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா there are so many ancient temples. ஏன்ஷியன்ட்னா வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி 500-600 வருஷம் எல்லாம் கிடையாது. 7,000 10,000 years back, யுகமான பேக் டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு. சோ அது வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நிறைய டெம்பிள் போறோம், திரும்ப திரும்ப அந்த டெம்பிள் ரொம்ப பழசுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறோமே தவிர நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து அந்த பசங்களுக்கு அதை கூட்டிட்டு போய் காட்டினாலும் வந்து they won't be comfortable because அந்த கோவில் கிரௌடு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பசங்க எல்லாம் they are hesitating to know about exactly what is about the temple. சோ அத வந்து அந்த பசங்களுக்கு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாவே எனக்குள்ள தோணிட்டு இருந்தது. சோ இந்த தடவை வந்து ஐ பிளான்ட். சோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்ல வந்துட்டு கோவில் எடுத்துட்டு அந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் லீவ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் டு தி சில்ட்ரன் அண்ட் தே ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் இட். அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து somewhere connected to space and aliens அப்படி இருக்கும். So they is more interested இல்ல, what alien, oh what space அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I just leave it to them and let them search for it and let them go to so many temples and let them start their journey towards it. Okay, so I'm not going to leave you without increasing us, oh my God, creating some curiosity in us. So would you share our temple? I know you have done couple of videos, so why don't you talk about a particular temple, maybe unga style storytelling la. Yes, இப்போ வந்து நம்ம நாச்சியார் கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் இருக்கு. Okay, நாச்சியார் கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாச்சியார் டெம்பிள் அப்படின்னு ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. So this is in deep south. Nachiyar temple. Nachiyar temple. The temple name is Nachiyar temple. So அந்த டெம்பிள்ல வந்துட்டு ஒரு விசேஷம் இருக்கு. வருஷத்துல வந்து 2 தடவை வந்து கருட சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. கருட சேவைங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி. they celebrate it 2 times a year. ஓகே, சோ அது அந்த கருட சேவைங்கிறது என்னன்னா, அந்த கருடர்னா தெரியும் இல்லையா? சோ காட் லைக் நம்ம விஷ்ணுவோட வாகனம், கருடன் வாகனம் இருக்குல்ல. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய சிலை. அந்த சிலை வந்து 4 டன். அந்த சிலையோட வெயிட் வந்து 4 டன். ஓகே, அந்த 4 டன் வெயிட் சிலை அது வந்து என்னன்னா 21
21 feet ஹைட்ல இருக்கும். அந்த டெம்பிளோட ஹைட்டே 21 feet ஹைட்ல இருக்கும். வருஷத்துக்கு 21 வருஷத்துக்கு 2 தடவை வந்து அந்த சிலைய அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்து அந்த கோயில சுத்திட்டு திரும்ப கொண்டு போய் அங்க வச்சிருவாங்க. அது வந்து ரிலீஜியஸ் இது, அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதெல்லாம் ஓகே. பட் இது பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா, அந்த இடத்துலதான் வந்துட்டு ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, அது பண்ணும்பொழுது அந்த கருடருடைய அந்த சிலை வந்து வெயிட் 4 பேர் தான் தூக்குவாங்க. 4 டன் வெயிட்ட 4 பேர் தான் தூக்குவாங்க. அது 21 feet மேல இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே. எஸ், ஜஸ்ட் இமேஜின். இது வந்து ஈவன் டுடே இட் இஸ் ஹேப்பனிங். எடுத்து கீழே வர 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 4 பேரு 8 பேர் ஆவாங்க, 8 பேரு 16 பேர் ஆவாங்க, 16 பேரு 32 பேர் ஆவாங்க. அப்படியே தூக்கி தூக்கி கடைசியில வந்துட்டு 130 பேர் வரைக்கும் தூக்கவே முடியாது போயிடும் அது கீழே வந்த உடனே. ஓகே, அண்ட் ஃபுல் ரவுண்ட் முடிச்சிட்டு அகைன் அவங்க திரும்ப மேல கொண்டு போய் வைக்கும் போது கடைசியா 4 பேர் தான் வைப்பாங்க. சொல்லும் போதே எனக்கு full இருக்குது. Like I'm literally feeling goosebumps all over my body. Wow, yes. You know? And one more thing, Karthika, one more thing என்னன்னா, அது வந்து அந்த கோயில கீழே சுத்திட்டு வரும்போது அந்த சிலையில இருந்து லைக் ஸ்வெட் வரும், வேர்வை வரும். Wow, okay, I've heard this like in other temples as well, but yeah, okay, interesting. So yes, in Tirupati also it has been proved that அங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சிலையில இருந்து ஸ்வெட் வரும்னு. எந்த சிலையில எல்லாம் ஸ்வெட் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டோன் அதுல எதுல பண்ணிருக்காங்களோ, அந்த சுவாமிய எதுல எந்த ராக்ல பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ராக் doesn't belong to earth. oh, okay, right. So where does the rock come from? Yeah, that our children must search and give the answer to us. It has been believed. It has been believed that it has been like the sculpture also done by not by the humans. So it's an extraterrestrial, so it's out of space, so it's come from a different dimension altogether. That's why it's Exactly. got an ability to live on a different, yeah, they've got a different quality where it can actually sweat, because usually it's supposed to sweat, right? Exactly. The stone itself is on an elevated state. Yes. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து என்ன நடக்கும்னா, இப்ப நாச்சியார் டெம்பிள்னு நம்ம சில்ட்ரன் கிட்ட போயிட்டு கதை சொல்லும்போது, of course in that same YouTube channel I have told the story of why it has been done and what is the story of this like a particular temple. Everything I have explained there. But more than that story, this is most important to take this particular thing to the next generation, because children will now specifically go in search of what that rock is and how it has made and who has sculptured it, so things like this. Wow, interesting. I look like I'm going to do a little bit of research and I'll probably come back to you and we'll going to have a little bit of discussion. This is not a type of discussion we have on a daily basis, and even if you want to have this kind of discussion, who do you go and talk to? Like, who do you have, who knows the answers to this, right? So it's nice to know that you have, yeah, so someone is asking your YouTube channel name. Would you like to share that? Yes, it is Remira's Arivom Araivom. It is Remira, Remira's Arivom Araivom. Araivom, yes. I'll also find out, right? That's wonderful. Yes. I think it's a beautiful effort that you have taken up as your personal mission. Today I learned something so beautifully, awesomely new, and I would like to tell you thank you so much for giving that experience. And hopefully one day I'll be able to go to the temple. Nachiar temple is something I'm looking forward to go whenever the world opens up. Something. That's really nice. Very, very nice. So, Renu, everyone who comes on my show, I do this exercise. Okay, well, I call this the billboard exercise. Okay. Okay, a billboard. Let's imagine there's a huge billboard on Gemini flyover. Okay. 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 யார் இருக்காங்கன்னா நீங்க தான் இருக்கீங்க. ஓகேவா? You are there on the billboard. Okay. Now, yes.
so much, Jana. I want you to just go into yourself, do a little bit of visualization, and tell me what do you see? How do you see? Where are you? What are you wearing? Who's with you? What is written on the board? Are there some things that you have to tell me? So take some time, really get into visualization, and tell me, because you know what? Whatever you tell me is going to come true. So go and create that. Yes. Have you got it? Yes. All right. So then tell me, what is it? Where are you? எங்க இருக்கீங்க? Yeah, நான் வந்து அந்த ஜெமினி ஃப்ளைஓவர் மேல வந்து I am just watching myself on the flexi board. Very happy, Okay, and very I'm nice. inside the car. என்ன? I always sorry. So I'm wearing a sari and Okay. yes, I'm wearing a sari. Okay, so what? Am I audible? So now we'll go to details. Okay. A sari, it's a beautiful green. It's a beautiful green, like yes, it's a beautiful green sari. Okay, beautiful green silk saree, beautifully draped, அழகா இருக்கீங்க. Okay, எங்க இருக்கீங்க? Yes. Where are you? Almost like I'm the left side of the banner, like I'm completely like occupied the banner. So what are With you doing on the banner? What are you doing on the billboard? Like I'm giving a lecture, and that has been captured as a pic, and it has been in the banner. So I am giving a lecture. Right. You are giving a lecture, so you are on a podium. So how many people are watching you as you are talking this, as you are giving this? Is it 1,000 people? Is it 100,000 people? Is it 1,000,000 people? How many people are there watching you give this talk? Yeah, more than 3,000 plus. Okay, so 3,000 people are now watching you giving this talk. Now, what is the message on the billboard? What does it say? What does the billboard read? Like I'm speaking about the transmission of our inner mantra, like my own thing. So I'm each and every one of you can come out of it. So I'm just explaining that to everybody. So the word which I'm saying there is Ramira, which is remodel your inner mantra, right? So you're wearing a green color saree, you're giving a talk for 3,000 people, and that is actually a banner or even an advertisement of you already doing it in multiple cities. Am I right? Is that what you're visualizing? Yes. Exactly. I wish you all the best. So be it, you know. Thank you so much. Thank you. Visualizing that. Thank you. Now, Thank I want you. to ask you, Renu, do you that you want to ask me? Yes, Kartika, I have so much to ask you. Really, the face, and you know something like this song of yours you have played recently in the same show, like Tilana Tilana. The way you danced, you won't believe me. Every day, at least once in a day, I see that. It's really energetic, and you. And the way you shake your head and your hair, awesome. That is enough for anybody to cheer up themselves, pull their socks and run towards, and that is enough. I love that, Kartika. And yes, and one more thing is you keep your smile, and I remember the day I met you. The moment I saw you till now, I have not seen you without this smile in your face, but God bless you with this. Stay blessed forever, ever, ever. With this same smile. Thank you yeah, so much. This is very infectious. This is more infectious. More than any infection. This is more infectious. If anybody sees you, immediately this goes to them.
made me feel so full, so nice. You've got such a great ability to transfer so much of positivity. So thank you so much for highlighting that. And I think that this is what I want to do for the rest of my life: laugh, sing, dance, be merry, Yes. make everyone else happy, right? Because Yes. when you know the height and you don't want to be anywhere else, right? So Yes. why not embrace this? Why not embrace this, right? Yeah. Is there anything else that you'd like to share with all our viewers and audience? Yes, for me, Else? yes. Because this particular show, what you are doing is really great because there are so many informations I have shared to a few people and they have gone through this and they have found their own choice of people whom really they wanted to keep in touch, things like that. So really helpful show and really does so many wonders. I felt like two of my friends just yesterday you have shared this link and I have shared it to two of the people and they are now into this. So it really matters. Beautiful. You know my big hairy audacious goal, right? So I want to be the next Oprah Winfrey. I've told you that, right? So that's exactly what I to be. Right? It's about everyone else who comes on my show. The focus is on them, not on me. Because when you are able to put a spotlight on everyone else, I think together we can light up the whole planet. So, we need many people to do this together. And let's do it together. It's something that I really deeply, truthfully feel it, and these are just the building blocks of the foundation. And I think when the time comes, the divine will take me to where it needs to take me. So that's just one of my prayers on a daily basis. Definitely. So do you? Thank you so much, Jennifer, for that. So do you know anyone? Sorry, we just missed. In between. Yes, I missed. Yeah, I said, probably if you, what do you call it? If you have anyone that you can actually recommend to me, connect me to bring on the show to interview so that they can share their magic and their miracle. It would be really nice. Yes. Definitely, I'll do that. Very short period. I'm going to do that, and really great. And thank you so much for making me visualize such a wonderful thing. It's awesome. Okay, so when that happens, okay, when that billboard is coming up, you will tell me and we'll go for chaya, okay? Yes, definitely. Super. Okay. I had so much fun having you on the show. Thank you so much for coming once again. Thank you so much for your storytelling. Thank you. And I will look forward to watching more and more of your videos on YouTube. Yes. Keep doing the studies that you are doing. Keep inspiring. Keep motivating. And people who want to learn storytelling, those who want to have one-on-one coaching with her, I will leave all her links on this handle. You can connect to her directly, or if you need to get in touch with her, you can always reach out to me and I will just point you in the direction of her. Alright? Okay. This is the Love Sing Dance Story now. Yes. We are signing out with Renu. Say Tata, bye bye, Renu. Ta-da.